Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Declare as to what are the Panchayats powers. Goa forwards Vijay Sardesai demands as state heads to elections. Accuses government of restricting powers to retain more power for themselves. Bison trapped in an unused septic tank in Khandola was rescued by Goa Animal Squad and forest officials after a 4-hour operation. Stretches of bad roads in Mandre's Ashway have become a nightmare for its locals and a worry for school children who travel to and from schools. And now for the news in detail. Stretches of bad roads in Mandre's Ashway have become a nightmare for its locals. They worry for the safety of school children who may fall victim to major accidents while travelling to and from school because of the bad roads. Locals are demanding that the government take up the issue on a priority basis, especially with the festive season round the corner. Here are more details on this. Ashway's locals say that for the inexperienced traveller passing through the village for the first time, its roads could be the culprit behind major accidents. They also worry for the safety of their young children who attend schools in the area. Traffic jams while dropping and picking up children from school are normal, but the poor state of these roads could invite accidents during peak hours, says Sanjay Kole, one of Ashway's residents. Locals are now blaming Mandre's MLA Jeeta Rolkar for failing to pay attention to the issue. Listen. आशव्या जाल्यार सामकोच रोड पिड्ड्यार जाल्लो आहा कित्याक आशव्या 2-3 इस्कॉलां आहा लोकांक वचताना इस्कॉलांक वयचें पडटा म्हणजे ते रोड सामकोच डेंजर आहा उदकान कितें जालें व्हण्याचें कांय कळना आनी पडले बी जाल्यार कोण जबाबदार हेका आतां पळय हांगा हो आशव्या हो वच म्हणटा न्हू सामकें डेंजर तेचेर तो झिगझॅग म्हणजे स्पीड ब्रेकर कसो आहा कोणाक कळना आतां आमचे लोकल आहा न्हू लोकल आहा ते आमचे सजमूंक शकता भायले कोण येता ट्युरिस्ट येता हांगा पडले मळले जाल्यार जबाबदार कोण सीएम सांगता कितें गव्हर्मेंटान मशिनरी हाडल्या कितें पावसानूय रस्तो करपाचो पावसानूय रस्तो करूंक मेळटा ना खंयच्याय गोंयान खंयच्याय एरियेक तें मशीन यूज केला गव्हर्मेंटान आमकां लोकांनी तरी पयला काय बेश्टेच सांगता सीएम मशीन हाडला म्हणून हे जर अशें पावसान जर अशें लोक आतां फाल्यां सकाळी इस्कॉलान अशें चलतना वतना कोण पडलो मोडलो जाल्यार जबाबदार कोण हेका रस्ते पयलीं सारके करा आनी आमचे पळय आशव्या रोडाक सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले इस्कॉलाक आमी वयता हांगर भुरग्यांक पावपाक तेन्ना सगळे रस्त्यार ब्लॉक जाता सगळो रस्तो आनी सगळे उदकान पडले कितें मोडले जाल्यार कोण जबाबदार हेका आमचो लोकल MLA जीत बाबा खंय आहाय तूं हे हांगा रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाला तुज्या कॉस्टेटीन सगळो रस्तो पिड्ड्यार जाला इलेक्ट जावन येयलाय तुका आमकां कोण बरो तूं आसाय म्हणून तुका हाडलेलो आमी लोकांनी तो रस्तो तरी करून घे रस्तो तर रस्त्याचेर लक्ष मार तूं इलेक्शन जाल्यार एकदां येवंक ना. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant had promised to make Goa pothole free in November last year. However, like locals in many parts of the state, Ashway's residents too are still waiting on good roads. Nearly a year on, locals are asking the government look into the issue. With the festive season nearing, they have demanded that at least major roads be repaired so as to avoid mishaps during the festival. फाटी नोव्हेंबरा पयलीं इलेक्शना पयलीं व्हडलें इलेक्शन म्हणजे हे 40 आमदार मिनिस्टरांचे इलेक्शना पयलीं सांगलेलें आमच्या सीएमान आश्वासन दिल्लें गोंयकारांक कितें एक खड्डो रस्त्यार आसचो ना म्हणून नोव्हेंबरा पयलीं सगळे खड्डे पुरयतले म्हणून सांगलेलें सीएमान आनी तांकां सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो म्हणजे 40 आमदारांनी सपोर्ट केलो तांकां सगळ्या लोकांनी आयकलेल्या गोंयान कितें 40 हे सगळे पुरे अख्ख्या गोंयान एक खड्डो दिसलो ना हांव सीएमाक विचारता हे खड्डे आहा ते खंयचे आनी तुवें खंयचो खड्डो सांगलेले न्हू तूं लोकांक मातसो स्पश्ट करून सांग खंयचो खड्डो एक दाखोवचो ना दिसतो ना रस्त्यार आतां हे रस्ते सगळे खड्डे पडले ते खंयचे खड्डे तितून आतां लोकांनी खंयचे सोदपाचे खड्डे हे खरो खड्डो खंयचो सोदपाचो आतां लोक स्कुटरी घेवन भियेता भुरग्यांक इस्कॉलान पावपाक पावसान आतां खड्डे पडटा खड्ड्यान कोण पडा जाल्यार खरो खड्डो पडत जाल्यार खंयचो खड्डो सोदतले तूं खरो खड्डो सोदतले लोकांचो काय हो रस्त्याचे खड्डे सोदतले आतां लोकांक तूं स्पश्ट करून सांग जाता इतके बेगीन चवथ येवच्या पयलीं बेगीन हे सगळे खड्डे पुरोवंक जातले तुमकां काय लोकांक आश्वासनां दिवपाची बेश्टे काय खरे खड्डे सोडपाक आमी सर्वे करपाचे वचन लोकांनी खंयचो आहा तो. Locals have also questioned the government on the status of the recently installed pothole brigade. The service equipped with pothole repairing machines was touted as being the solution to Goa's bad roads. However, Ashway's locals say that they are yet to see any repair work on their roads. Listen. एक खड्डे दाखयल्या फक्त 1 किलोमीटर डिस्टन्साचे खड्डे हे 10-15 जाग्यार खड्डे पडल्या म्हणजे
1 किलोमीटर रस्तो हा न्हू त्या डिस्टन्साक हे 10-15 खड्डे पडलेले आहा आज शहर रोडाक आमच्या आणि सबंद जर फूल जर रस्तो जर सर्वे करीत जाल्यार कितके खड्डे पडले आसतले ते तुम्ही इमेज करा लोकांक म्हणटा कितलो रस्तो पिड्ड्यार जाला आसतलो आणि जर हे मशिनान जर हाडले आणि सारखे करूंक रावले आणि गव्हर्नमेंटान सांगता सीएम एक सांगता मिनिस्टर सांगता एक कितें पावसान काम करपाचे पावसान रस्तो करपाचो पावस पण कितको लागलो जाल्यार काय फरक पडना तसले मशीन हाडला ते मशीन खंय तुम्ही यूज केल्यात बेश्टेच हाडल्या लोकांक सांगल्यात अख्ख्या गोंयांत पळयता आमी जर मिडिया पळयता न्यूज पळयता कांय दिसना ते मशीन खंय दवरला लिपोवन दवरला ते मशीन कित्याक पावना ते आतां ते मशीन यूज करूंक जाय आसलें कित्याक ह्या टायमार यूज करूंक जाय आसलें ते आतां लोकांची चवथ आहा चवथीक लोक भायर भितर चवतले सगळ्याक पळयतले तेन्ना हे मशीन आतां हे रस्तो असो जालो जाल्यार कशे भोंवतले लोक ताका जबाबदार कोण? Sandeep Kamalkar for GOA365 from Ashway. In a heartbreaking incident in Vasco's Chikalim area on Saturday, a mother allegedly murdered her 14-month-old daughter and later attempted to commit suicide from the Zuari Bridge. Police are now investigating the details leading to the incident. Here's more on the story. According to Shikali police officer Kapil Naik, the mother, aged 36, strangled her 14-month-old daughter and then slit her own wrists before driving to Zuari Bridge with her neighbor's car in an attempt to commit suicide. However, the lady was rescued by DBL workers in the area. It is learned that the lady lived in Germany with her husband and had recently returned to her parents' house in Shikali only a week prior to the incident. Listen. अक्षय पुलिस स्टेशनावयल्यान फोन आयलो स्टाफाचो की एक बायल ही जुवारी ब्रिजाक उडी मारतना तिका रेस्क्यू केलें म्हणून आनी जेन्ना ताणी तिजे कडल्यान इन्क्वायरी केली हें केली तिजो घरचो नंबर मेळ्ळो आनी घरा कडेन कॉन्टेक्ट केल्यार आनी एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज जालें की तांच्या घरा कडल्यान की तिजो जो ल्हान एक 14 म्हयन्याची मायनर चली आसा ती घरा कडेन डेड मेळ्ळी सो अकॉर्डिंगली आमी हांगा हांव म्हज्या स्टाफाक घेवन हांगा आयलो आनी म्हणजे कितें आसा ती इन्क्वायरी स्टार्ट केली आनी तातूंत कळून चुकलें की त्या बायलेन ताच्या आपल्या ल्हान एक 14 वर्साच्या चलयेक 14 म्हयन्याच्या चलयेक मारले आनी ती जीव दिवपाक गेल्या सो इन दीस कनेक्शन वी हॅव रजिस्टर्ड अ क्रायम अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी वी आर फायंडींग द रिजन बिहायंड दीस crime. So our further investigation is in progress. Presently the lady is admitted in GMC and we are conducting our inquiry to go ahead in this case. Hiru Mahale for GOA365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Ministers first allow people to build houses and shops on Comunidad land. But after elections, they demolished the houses and shops of those who do not support them, Congress alleged. Without taking names, they alleged that the Panchayat minister has used administrators of Chikalim and Chikolna Bogmalo Panchayats to enforce his will. The ruling party is using officials of both Chikalim and Chikolna Bogmalo Panchayats in Dabolim to harass locals, the opposition alleged, accusing the ministers of doing this to ensure victory in the Panchayat elections. The Chikolna administrator has issued notices to the locals that the houses will be demolished, leading one person to commit suicide in desperation. Captain Virat Fernandez alleged, charging that the cause of his death had been suppressed. Watch. चिखाली पंचायतान जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला आणि जो सेक्रेटरी आसा हू इज ऑन प्रोबेशन दे हॅव बीन इश्यूइंग थ्रेट्स टू द पीपल थ्रेट्स टू हॉकर्स थ्रेट्स जे गाडे आसा आपणाचे पोट चलयता तांकां धमकी दिता वॉर्ड वायज सेक्रेटरी इज इन्फ्लुएन्सिंग द वोटर्स जे कामाक येता पंचायतान की तुमी उमके वॉर्डार उमके कॅन्डिडेटाक वोट घालपाक जाय इन चिकोलना द एडमिनिस्ट्रेटर हू हॅज बीन अपॉइंटेड हू इज डायरेक्टली अंडर द बीडीओ ते नोटिसीस धाडले आमचे कडेन थोडे नोटिसीस आयल्या थोड्यांनी रिक्वेस्ट केला मातशें डिस्क्लोज करना की इतलो भंय जाल्लो आसा दे आर एक्स्ट्रीमली स्कॅर्ड दे फ्रायटन दे बीन थ्रेटन की तांची घरां मोडटले तांचे बिझनेस आसा ते मोडटले वन पर्सन हू वॉज इश्यूड द नोटीस फॉर डिमॉलिशन ऑफ हिज हाऊस ही कमिटेड सुसाइड येस इट इज एन इलिगल हाऊस बट दिस नोटीस वॉज सेंट टू दिस पर्सन to threaten him and others to vote for a candidate whose mother is a close head of the Panchayat minister and who also lives in an illegal bungalow in Comunidad land. He also said that the complaint on this would be made with the Election Commission.
He cited the example of the notice sent to Chikalim farmers explaining how the panchayat is being used by the ruling politician for electoral gains. Listen to Viriato. We have taken up the matter with the State Election Commission. आम्ही जाणो स्टेट इलेक्शन कमिशनराचेर प्रेशर हाडटले. But we decided to have faith in the law, to have faith in the constitution and pursue this matter. आनी एक incident जाता where तुम्ही पळयलां आसतलें चिकालीचें एक सर्कल आसा very famous. From there one road goes to Vasco, one road goes to Kortali, one road goes to the airport. थंय लागीं खुबशे गाडे आसा. हे लोक आपणाचे पोट चलयता ते गाड्यार बिझनेस करून च्याचो गाडो आनी लोक जे एअरपोर्टारसान येता थंय रावतात च्या पिता वेता. दिस इज द ओनली मोड ऑफ सर्वायवल. आतां हातून NAD म्हण आसा नेवल आर्ममेंट डिपो तांणी एक लेटर बरयली टू द साऊथ गोवा कलेक्टर सेईंग थंय एक चिकाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळय आसा थंयसान ज्यो गाडयो येतात आनी तांच्यो गाडयो ज्यो NADसान आर्ममेंट घेवन भायर सरता देर इज अ चान्स ऑफ कोलिजन एक्सिडेंट. सो तांणी सांगलें थंय स्पीड ब्रेकर घाल म्हणून. आनी PWDक तांणी बरयलें की PWDक सांगलें मातशें जाता जाल्यार तुमी स्पीड ब्रेकर घाला. दे मेड अ कॉपी टू पंचायत. पंचायत सेक्रेटरी अंडर द ऑर्डर्स तुमकां खबर आसा कोणें ऑर्डर केला आसतलें मिसयूज दीस एंड ही सेंट अ नोटीस सगळ्या गाड्यांक की नेवींच्या लेटर आयल्या तुमचे गाडे काडपाक. इतले इलेक्शनां येता तेन्ना हांव पंचायत मिनिस्टर वेता आनी तांकां सांगता जाय तशें बांदा कोमनिदाद लँडीन. आपूण पळयता कोण मोडटा ते कित्याक ते बांदता तांकां फसयता आनी इलेक्शनाच्या टायमार सांगता तूं वोट दिना जाल्यार तुमची घरां मोडटलो, वोट दिना जाल्यार तुमचे गाडे मोडून उडयतलो. Sandeep Toyekar for GOA365 from Margaon. Declare as to what are the powers of panchayats in the state. Goa Forward Chief Vijay Sardesai demanded as he accused the government of restricting the powers of panchayats in order to retain more power for themselves. He also charged that the government has been choking panchayats of its funds. Here's more. Vijay Sardesai on Saturday alleged that the government has been reluctant in specifying the power of the panchayat, charging that some MLAs are trying to clinch two powers meant for panchayats. Sardesai criticized the government for trying to dilute the powers of the panchayats and gram sabhas instead of giving them responsibility, autonomy and powers to develop their villages, while the government boasts about making Goa Atmanirbhar and Swayambhurna. Listen. गव्हर्नमेंट आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण उलयता. म्हजो डिमांड आज असो आहा की आत्मनिर्भर पंचायत आणि स्वयंपूर्ण ग्रामसभा गोंयांत येवपा खातीर हे इलेक्शन जावचें. दर प्रमोद सावंत जे परते परते आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण नांव घेता. आतां आमी आत्मनिर्भर पंचायती करूया, स्वयंपूर्ण ग्रामसभा करूया आनी हे करपा खातीर डिव्होल्युशन ऑफ पावर्स आमदारांनी तांकां दिवचेच पडटलें. थंय मोवीन म्हणटा ना कितले आमी तुका तुमचे पावर कडेन दितले, आमचे पावर न्ही ते. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ओपोजिशन आमदारांक पावर ना. आमदारांक पावर नासता. आमदाराचें काम आसता इज टू मेक लॉज. सो आमदार ते सगळे आपल्या कडेन दवरूंक सोदता. मागीर आपले भुरग्यांक काडून थंय विलेज पंचायतीन तांकां घालता. सो फॅमिली राज थंय घेता. सो एवरी लेवल ऑफ गव्हर्नन्स इज कंट्रोल्ड. सो हो सरकाराचो हें आसता. सो म्हाका दिसता पंचायत इलेक्शनात एक फार्स केल्लो आहा जे भशेन आमचे असेंब्ली सेशन फार्स केलें. हे पंचायती इलेक्शना खातीर 5 आठवड्याचे असेंब्ली सेशन 2 आठवड्यान तांणी काबार केलें. हे करतना हे पंचायतींतल्यान कितें तरी बरें जावंक जाय आशिल्लें. पूण आज हांवें तुमकां दाखोवन दिल्लें आहा की कशें पंचायत इलेक्शनूच फार्स जाल्लें आहा आनी हाव पंचायत्स आर बिकमिंग sort of domains of and the hegemony of some MLAs. Sardesai also pointed out that the grant in aid assistance to village panchayats in Goa has been reduced from 18 crore rupees to 8 crore rupees. Under GPDP in first year 2021-22, 5,528 projects were approved worth 84.13 crore, but due to the slow pace of the administration, only 215 projects were initiated worth rupees 9.34 crore. Listen. तांचे कडेन एक वेबसायटीचेर एक डेटा मेळटा ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन.
For 21-22, total works approved by Government of Goa is 5,528. Cost is 84.13. पुढे जाल्या कितली काम सुरुवात जाल्या कितली 215. Planning केले 5,528 works initiated are only 215. Cost is 9.34 crores. Allocated also 84.13 for 21-22. These are figures given by the budget. I budget केलेले figure नहीं है. अजून वरती किने कि सरकार allocate करता पण मागे त्याचा पैसे दिना. This is what I call choking for funds. Amar Chavriya for GOA365 from Panaji. Benali locals from Taliban had been unable to perform Visarjan at the lake for nearly 2 years as the water had been badly contaminated by sewage water. After complaints by locals, local MLA and WRA department visited the lake to try and sort out the issue. Here are the details. After a 2-year break from Ganesh Visarjan at Taliban Lake in Banaulem, local MLA Venzi Vegas has assured that the lake will be cleaned and prepped for use, hopefully by Ganesh. He said that Ganesh Visarjan would be allowed at the lake only if the water is deemed clean. Venzi, along with local farmers and WRD officers, visited the lake to take stock of its condition. He, however, stressed that only if the lake is deemed clean would they be allowed to perform Visarjan here. Listen. There is two solutions. Long term is a treatment plant has to come in place and it has to be connected. That's the long term vision, which the government is working pan Goa. But in the meantime, the 5 वर्षां जायत या 10 वर्षां जायत or 1 वर्षां जायत. In the meantime, particularly case to case basis, we have to solve the issues. For Kolwa Creek, we have identified a few issues where the creek was getting contaminated. So we have found a solution that those particular areas which are unable to maintain their hygiene because of various reasons, we are trying to connect them to the small STP plant. So ते भाशेन हिंग जे हुईसोन chances आहे sewage हे तोड्यान दिवपाचो. Case to case basis, house to house वचोन तांकां solution find out करपाचें. The whole idea is एक part 1-to-1 man to man marking केले house to house जेन्ना आमी discussion केले तेन्ना तुजी sewage trap जाता. आनी ती sewage trap केली म्हणटकीर मागीर आनी chance ना. मागीर chance केलो जाल्यार then you are going to be liable for a penalty. The message is very clear. जे traditionally हिंग जाताले ते परत जावपा जाय. Now first thing, I will give my 100% to ensure that we can do and celebrate Ganesh Chaturthi here this year by plugging in everything. तेका हांव सगळे जे आमगे कम्युनिटी आहा हिंदू गोवांगे कम्युनिटी तांकां बरोबर घेतलो and we will check the water साफ केल म्हणटरी plug in जाल म्हणटरी ते water whether it is safe for them to get down. जोरी तोरी ते water safe जाता before Ganesh, then we will make sure that we celebrate Ganesh this time here with all the community. आमी सगळे बरोबर आसतले हिंगा all multiple communities, हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान भाव जावं जे आमगे कॉन्स्टिट्यूशन आहे, we will come here to celebrate. The target is to have Ganesh Chaturthi celebration here. But the criteria is plug-in of sewage, plug-in of water, जे ingress aha, contaminated water, that will happen. But the quality of water, if we are able to achieve that improvement due to rain, plug-in केले, पाऊस आयलो, so that water will improve. If the water improves and it is safe to get down, then we will make sure that we are celebrating Ganesh. Ramesh Naik Raut for GOA365 from Banaulem. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A bison which was trapped in an unused septic tank in Marcel's Khandola today morning has been rescued by the Goa Animal Squad and forest officials. The rescue operation went on for 4 hours before the bison was finally freed. Here's more. The bison trapped inside the septic tank had been discovered by locals today morning, soon after which forest officials and animal rescue squad had been informed. Goa Animal Rescue Squad team led by Amrit Singh launched a rescue operation which lasted for 4 hours. Listen. आज सकाळी आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की खांडोळा माशेल हांगासर एक गवो रेडो टाकयेन पडला आनी त्या बरोबर हांवें सोमतेर आमचे स्पॉटाचे हे आसा पळय व्हॉलंटियर आहा तांकां घेवन हांव ह्या स्पॉटाचेर पावलो जाल्यार पळयता जाल्यार एक प्रॉपर्टी आहा जी प्रॉपर्टीच्या हितून ती टाकी आहा ती टाकी खूब दीस ताका वापरलेली ना आनी तेजे धापणे ओपन आसले मे बी ते सायडीक गवत जे आहा ते खावपाक लागून हो जो रेडो आसा तो खाता खाता फाटल्यान कितें तरी डिस्टर्बन्स जाला आसतलें आनी तो फाटल्यान भितून गेलो. सो आतां आमी खूब सायडीक आनी एक वॉल आसली जी आमी खणून ताका एक बायपास एक मार्ग तयार केलो
आणि डिपार्टमेंटाचे फोंडा टीम जी आहा ती येयली आणि त्याच्या उपरांत ते उरलेलो जो ढाचो आसलो ताका उडोवन तेंचे हेल्प ज्या अली शेख जो आहा तो रेस्क्यूअर तोय बी आसलो त्या स्पॉटाचेर आणि तेंच्या मदतीन आमी ताका भायर वयपाक सक्सेस जाले आणि आता तो ह्या कंपाउंडान एक खंय तरी जागा आहा त्या जाग्यांतल्यान तो आता ती वाट काडून तो वयपाचे प्रयत्न आमकां जवळ फक्त खणपाचे आसले ताका आमचे मेंबर्स आसले तशेंच हांगासले जे कामगार थोडे आहा तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो हे खणपाक लागून हेल्प केलो तेंचे बी आमी थँक्स म्हणटा की खणचे पडले आणि खणोन कित्याक हांगा पोपलीन आसले म्हणल्यार ते पोपलिनाचे कोण मालक नासलो सो आमी त्या मॅन्युअल आमी खणचे पडले सो इल्लेले खणोन ताका आमी ते कित्याक आतां पावसूय आहा आनी तितको आमकां त्रासूय जावंक ना आनी दुसरें म्हणजे पावस नासलेलो जाल्यार तो गोंयरेड्याक भरपूर त्रास जातलो कित्याक ते हीट तांकां इके जाता की केन्ना केन्ना ते इके येता की ते कलेप्सूय जाता एटॅकूय येता तांकां जर तांकां सारकें मेळूंक नासलें. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. Now for some sports news. Don Bosco Auditory Fatorda has won the exhibition match of the Grand Festival match held at RAIA. DBO beat RAIA Sports Club in a tightly contested match by 2-1. RAIA Sports Club held a festival football match against Don Bosco Auditory at Panchayat ground in RAIA. There was close encounter in the entire match between two teams, but it was Don Bosco Oratory to defeat RAIA by 2-1 at their home ground. Serenio Fernandez and Richie Vaz scored for Don Bosco while Lloyd Cardozo scored for RAIA SC. Kurtorim MLA Alexio Rajendra Lorenzo was the guest of honor. ग्रँड फेस्टिवल मॅच जाली आज आमी फेस्ता दिसा मॅच दवरली आनी मॅच दवरपाक कारण आहा ताका कारण मिन्स आमच्या वक्तेन टोर्नामेंट चलतालो कांय कारण लागून आमी ती प्रॉब्लेम जाली आनी आमी ती चेंज करूंक पडलें आमकां आनीक आयज आमी दवरल्या राया स्पोर्टिंग क्लब आनी डॉन बॉस्को फातोर्डा आनी आयज दोनी टीम बरी केली आनी एलिजेड 2-1 आमी राया स्पोर्टिंग क्लब प्लेयर जाले. प्राइजेस किती आसले मॅचीक? प्राइज आयज जाले आमी 20,000 विनर्स अप आनी वीथ ट्रॉफी आनी रन्स अप 15,000 वीथ ट्रॉफी आसली आनी जायते प्राइज जाल्ले. आयचे दोन्ही टीम राया स्पोर्टिंग आणि फातोर्डा दोन्ही टीम बरे धांवतात बट वन हॅज टू विन अँड वन हॅज टू लूज ताका लागून द विनरांक शाबासकी अँड लुजरांक बेटर लक नेक्स्ट टायम. तेच भशेन आयज फेस्ताची परबी सगळ्यांक तांकां देवान तांचेर सायबिणीन जायते मेसावां घालची बरे यश तांकां दिवचें बरी सावथ दिवची म्हणून आमचे आवडे. Sandeep Toekar for GOA365 from Margaon. Now for the weather. Most areas have been reporting intense spells of rain since early this morning, which is in line with yesterday's forecast. While the orange alert has not been extended, the Met Department has forecast very heavy rainfall tomorrow. The maximum and minimum temperatures have been forecast as 28 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. All 13 centres reported rainfall yesterday, with most seeing well above 4 centimetres of rain. Kankan recorded 7 centimetres of rain, which was the highest of the day. Heavy showers are expected to continue well into next week as well. Fishermen are advised to avoid venturing out to sea due to rough sea conditions currently prevailing over the Arabian Sea. And locals are warned against visiting coastal regions on account of high wave formation today. Heavy rains forecast for tomorrow. Light showers likely until 10th. Maximum and minimum temperatures today 28 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Fisherman warning raised until 9th August. High wave warning sent out for today. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.